హాయ్ హలో అండి. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్, మనం డెవాప్ సిరీస్లో బాగా ఈ వీడియో సెషన్లో హౌ టు స్టార్ట్ లర్నింగ్ డెవాప్స్ మెథడాలజీస్ లర్నింగ్ డెవాప్స్ మెథడాలజీస్ అసలు మనం డెవాప్స్ని లర్న్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్వెస్ట్స్ సరే పాయింట్ వన్ డిస్కస్ చేద్దామండి. ఎస్, సో బేసికల్ మనకి డెవాప్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడాలజీ అండి. డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ కల్చర్ ఆర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్గా కాల్ చేస్తాం. డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్గా కాల్ చేస్తాం. మన డెవాప్స్ మెథడాలజీ పర్ఫెక్ట్గా లర్న్ చేయాలంటే ఎస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు లర్న్ వీ నీడ్ టు లర్న్ లినక్స్ కమాండ్స్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. లినక్స్ కమాండ్స్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. దట్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి మనం అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ వరకు పర్ఫెక్ట్గా లర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మన డే టు డే వర్క్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ లినక్స్ కమాండ్స్ అండి. యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇన్ మన రోల్ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ లినక్స్ కమాండ్స్ అండి. ఎస్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ కావచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ సర్వర్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెన్కిన్ సెటప్ చేయొచ్చు, క్యూబర్ని సెటప్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ దోస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఫస్ట్ లర్న్ లినిక్స్ అండి. లినిక్స్ లో ఉన్నటువంటి వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ వరకు మనం నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ లైక్ డైరెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడం, ఫైల్ రీనేమ్ చేయడం, కాపీయింగ్ చేయడం, లైక్ ఫైల్ డిలీట్ చేయడం. సో వీ నీడ్ టు లిస్ట్ ద ఫైల్స్ అండ్ ఫైల్ పర్మిషన్స్ అండ్ ఫైల్ యొక్క ఓనర్షిప్ మనం ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలి, యూజర్ మేనేజ్మెంట్ కమాండ్స్, ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టలేషన్ కమాండ్స్ ఫర్ ఆల్ ఫ్లేవర్స్ అండి. సో ఉబంటు ప్లాట్ఫామ్, రెడ్ హ్యాట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, CentOS, ఫెడోరా ఫ్యామిలీస్, ఎలా మనం ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో విచ్ package manager are required, those kind of things we have to learn frequently. Some process management command and disk usage management commands and also we need to focus on networking concepts also, like IP address classification and port mapping, DNS name, hypertext transfer protocol, hypertext transfer protocol for security and other protocols and క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మనం అప్లికేషన్ని 3-tier ఆర్ మల్టీ-tier అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం. వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సో క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆల్సో అండి. సో దిస్ ఈజ్ స్టెప్ నెంబర్ 1 అండి. అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఎస్, సో ఎవ్రీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ లర్న్ ద వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి. దట్ ఈస్ Git and GitHub platform only. So Git software used to manage the software project code. Yes, and we need to focus on the remote repositories also, like GitLab, Bitbucket, GitHub platform also. So version control system and complete, we need to focus on cloud technologies and so manaki current market lo we have n number of cloud providers are there. That is AWS cloud, Azure cloud, GCP cloud, Alibaba cloud, Oracle cloud. ఇలా మనకి multi cloud platforms available గా ఉన్నాయి. So we need to learn any cloud platform only. But most recommended one is Amazon Web Services అండి. సో AWS లో మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన సర్వీస్ ఏంటంటే yes, EC2 servers, so S3 storage service, IAM service, VP service, ODS service, Route 53 service, Route 53 service అండి. సో ఈ ఫండమెంటల్స్ గురించి మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. సో అలాగే we need to focus on multi cloud also, like Azure cloud as well as GCP cloud. More than one cloud is mandatory అండి. Yes, so next thing is learn CI/CD methodologies అండి. సో మనం జనరల్గా టూల్గా కాల్ చేయకూడదండి, ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడాలజీ అంటామండి. ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడాలజీ. సిఏ మీన్స్ లైక్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్గా కాల్ చేస్తామండి. సో ఇక మన సిఐసిడి మెథడాలజీలో వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ పైప్ లైన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గిటప్ యాక్షన్స్ అండి. సో కరెంట్ మార్కెట్లో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ Jenkins అండి. Jenkins alternate గా some of the organization are using
GitHub actions also ఉంది. GitHub actions పైన ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. GitHub actions. So and also we need to learn Docker అని. So basically మనకి Docker is a containerization platform గా కాల్ చేస్తాం. Docker is used to package the application. So whatever the code is developed by the developers, those project code we are packaging the application as a image and we are deploying our application as a container. And yes. So మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి DevOps అండ్ DevSecOps విత్ AWS న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. సో మనకి బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి? ఫిబ్రవరి 20 మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months. బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM. అండ్ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. సో కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ లైక్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps ఇంట్రడక్షన్, లినక్స్ వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్, సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ గిట్ అండ్ గిటబ్, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, monitoring tools like Prometheus and Grafana. So, and also we are focusing on Amazon Web Services Cloud. That is, we are focusing on EC2 service, S3 service, VP service, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Secret Group IAM service, so AWS EKS service, and also we need to focus on some other tools like Nexus, Helmchart, Terraform, Argo Series, Splunk, GitHub Actions. After DevOps, we are focusing on DevSecOps tools and SonarQube, OWASP tool, Trivi, so Chekovi tool, ELK stack monitoring. And also we are performing some real-time projects also. We are deploying end-to-end e-commerce application on AWS EKS. So end-to-end pipeline, Jenkins, Git, GitHub, SonarQube, Nexus, Slack, Maven, Trivi, Apache, Tomcat. We are deploying one end-to-end pipeline job. We are integrating with so many tools and ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఎస్, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఎస్ డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కోడ్ని డోకర్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ వీఆర్ ప్యాకేజింగ్ ద అప్లికేషన్ కూడా యాజ్ ఏ కంటైనర్స్ అండి. సో వన్స్ learning after Dockerization, we need to focus on Kubernetes also. Kubernetes is a orchestration platform called chestamandi. Like we are creating the manifest files, how we are creating the services, how we are deploying our applications. Yes. So and then we need to focus on infrastructure as a code. Infrastructure as a code అండి. సో దానికి మనకి AWS లో వచ్చేసి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ సర్వీస్ ని ఆఫర్ చేస్తున్నారండి. That is only supported in AWS only అండి. But Terraform is feature scope గా కాల్ చేయొచ్చండి. సో మనం Terraform is the most of the real time environment లో సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ కదా మనం Terraform ని ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తామండి. సో వన్స్ ఇవన్నీ మనకి కంప్లీట్ అయ్యాక we need to focus on monitoring tools అండి. Like Prometheus and Grafana, and some of the organization they are using Datadog also. Datadog also అండి. These are the monitoring tools గా కాల్ చేస్తాము. ఇలా మనం ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్ గా స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ we need to focus on Linux fundamentals and also we need to focus on networking basic, and next one version control system, and next one is ఎనీ క్లౌడ్ అండి. ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో రైట్ నౌ ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో మనకి మల్టీ క్లౌడ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాడు. we need to focus on multi cloud also అండి. బట్ మోస్ట్ రికమెండెడ్ వన్ ఈస్ AWS cloud. AWS cloud అండి. ఎస్, అండ్ దెన్ we need to focus on CI/CD methodologies like Jenkins, like GitHub Actions అండి. సో అండ్ దెన్ we need to focus on yes Docker అండి. Docker is a containerization platform, and then we need to focus on Kubernetes. Kubernetes our future మనకి డిసైడ్ చేస్తుందండి. హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అయితే మనకి డిసైడ్ చేస్తుందండి. And then we need to learn infrastructure as a code, that is Terraform, and we need to focus on monitoring tools, that is Prometheus and Grafana, and also we need to focus on Datadog also. Yes, thank you.